Welcome back to Live With, brought to you by Species Nutrition. Visit speciesnutrition.com. I'm Dave Palumbo, and today's guest is a very special one. We've been trying to feature and really showcase more Middle Eastern bodybuilders since the talent pool over there is tremendous. Iran specifically, we've talked about Hadi Choopan, coming out of Iran, not being able to get to the Olympia because of visa restrictions in the United States here, but there's so much talent over there that I wanted to showcase another one of their great Iranian athletes. Behrooz Tabani won the World Championships in 2016, earned his pro card. He's serving in the military now. When he gets out, he's going to really launch his pro career. But we got him here today, and we have a little bit of a translator because he doesn't speak English that well. Welcome also Hooman Sepantamehr for making this interview happen. Thank you so much. Ask Behrooz, what it's like being a bodybuilder in Iran, knowing that you have travel restrictions to a lot of countries around the world. Hi, Dave. Okay, Behrooz, he's asking زندگی تو ایران چه جوریه که مثلا ویزا بهت زیاد نمیدن، راحت نمیتونی مسافرت کنی به کشورهای دیگه به خاطر مسابقه دادن. چه احساسی داری؟ خب قطعا احساس خوبی نیست. اینکه مثلا ما که از اول به خاطر بدنسازی از خیلی چیزا گذشتیم تا رسیدیم به این مرحله، خب دوست داریم از این به بعدم تا مرحله آخرش رو ادامه بدیم. ولی خب از اینجا به بعدش این که نمیتونیم مسابقه بدیم، که ویزا نمیدن بهمون یا اجازه خروج نمیدن، خب قطعا حس خوبی نیست واسه ما. ولی خب مجبوریم فعلا با این شرایط خودمون رو حفظ کنیم. یه چاره‌ای جزی نداریم. اوکی. مگر اینکه خب اقامت کشور دیگه رو بشه گرفت تا از طریق اون بتونیم مسابقات رو بریم. همین که فعلا ما نمیتونیم. So he's saying that it's not a good feeling because he sacrificed a lot of things to get to this level, and it's not a good feeling that he cannot compete, unfortunately. And so unless he tries to get the residence of another country so that he can compete at the pro level. Right. Yeah, that probably would be a smart idea. He's only 25 years old. He won the World Championships at 220 pounds. We've seen a lot of the Iranian bodybuilders in that 212 division. Baito, obviously, Hadi, and a couple other guys. He's going to be an open bodybuilder, obviously, at 220 pounds, and probably by the time he gets back on stage, he'll be a lot more than that. These are exciting times, for the Middle Eastern bodybuilders. Give us a little idea of background. How did he get into bodybuilding, and what inspired him to want to, be a competitive athlete? چه انگیزه‌ای باعث شد که شروع کنی بدنسازی رو و چی باعث شد که یه بدنساز حرفه‌ای بشی و بخوای به این سطح برسی؟ خب این برمیگرده به 11-12 سال پیش که بدنسازی رو شروع کردم. من موقعی که بچه بودم توی شهرمون توی روستای زندگی می‌کردیم. اونجا من واسه خودم یه پالتر و دمبلای معمولی را سنتی واسه خودم درست کرده بودم. از همون اول من علاقه داشتم، یعنی باشگاهم نبود، من تو خونه خودم اینا رو درست کرده بودم. حالا اون زمان مردان آهنین زیاد بود تو ایران، اونا رو می‌دیدم، از اونجا علاقه‌مند بودم به این رشته. حالا بعد اومدیم شهر، من سال 86 شروع کردم این ورزش رو. چون علاقه شخصی خودم بود دوست داشتم این ورزش رو. حالا خودم رفتم باشگاه. حالا اون زمان زیاد در شهر ما سطح حرفه‌ای نبود، مسابقات در حد استانی بود. ولی خب من از اون موقع همون دیدگاه حرفه‌ای رو داشتم، یعنی از اون موقع من حالا بچه بودم ولی خودمو با بدنهای استانی و کشوری مقایسه نمی‌کردم. اون زمانم من بیشتر فیلم‌های مستر اولمپیا و عکسای بدنسازای حرفه‌ای رو بیشتر نگاه می‌کردم و الگوم یه جورای اونا بودم. همیشه دوست داشتم به اونجا برسم، به اون سطح مسابقات برسم. بهروز جان قد و وزن چقدره؟ من الان 125 کیلو وزنم، قدم 178. Okay. So he's saying growing up in a village, he didn't have a gym nearby, so he used to work out with custom-made and handmade barbells and dumbbells.
and from very young age, he used to dream about becoming a professional, even though he was living in a village with not having a gym nearby to go to. Right. And by the way, his height is 5'10", and he's weighing about 265. Right. Wow. Right now. Cool. Yeah. That's quite a bit of muscle he's put on. Now, is it true that he's the youngest child of 12 kids? Yes. Wow. Ask him if did he grow up poor, or was he from like a middle class family? بهروز جان خانواده سطح متوسطی داشتی از لازم اقتصادی؟ بله. اقتصاد متوسط. Yeah, he's coming from a middle class family. Okay. Yeah, I was going to say, you can't really have 12 kids and be poor, are you? Yeah. Now, it's funny because, in a lot of the Middle Eastern countries, the smaller ones, even like in Israel, everyone serves in the military. So he's 25, but he just started his military service because of the fact that he was in college. So, do a lot of people go to college in Iran? I mean, is that typical for a bodybuilder, or is he kind of different? It seems like a lot of the bodybuilders don't go that route. He kind of has a little bit more education than most do. Well, I know the answer to that question. Yeah. Yes, this is compulsory for everybody. But the thing is, if you're a champion in any sports, you get some advantages. It should be a little easier for you to do that. I got you. So he's not really on the battlefield, essentially. Yeah. Yes. Well, that's good. I mean, I think that works out well. Yeah, they get some respect for whatever they do. Right. Well, in Iran, is bodybuilding considered like a big sport? Like I've always been told, like in the Middle Eastern countries, bodybuilding is kind of like what football is here in the United States. میگه که تو ایران بدنسازی خیلی ورزش بزرگیه، مثلا مثل فوتبال آمریکایی که تو آمریکا خیلی بزرگه. درست. بدنسازی ایران سطحش خیلی بالاست. خودتونم میبینید هر سال مسابقات آسیا یا جهانی هر سال یه جزو اول و دومه. حالا تو آماتوری. ولی خب سطح حرفه‌ای به نظر من اگه حالا اینجا چون ارزش نمیدن خودتون حالا در جریانید. اگه ایرانی کمک کنن چون این ورزش رو تو ایران خیلی اصلا ارزش نمیدن بهش. اگه این ورزش رو حمایت کنن به نظر من واقعا سطح حرفه‌ای هم میتونه واسه گفتن داشته باشه. چون دیگه ما الان اجازه خروج و ویزا و اینا رو نمیدن و حمایت هم نمیشه از ورزش بدنسازی در ایران به خاطر همین بچه‌ها موندن. He thinks Iran is the first or the second in the world at the amateur level in bodybuilding. Right. And of course, bodybuilding is one of the most respected sports in Iran. And but unfortunately, we cannot make it to the pro level because of the visa ban. And most of the contests and competitions are in the United States. Yeah, of course. Now, I know in like a lot of like the Egypt and a lot of the Dubai and countries like that, if you win the World Amateur Championships, you get paid by the country. Is that the same as in Iran? بهروز جان میپرسه که توی مثلا مصر و دبی و اینا امارات وقتی که مسابقه آماتوری میبری بهت پول میدن. توی ایران هم بهت پول میدن؟ نه ایران هیچ پولی نمیدن واسه بچه‌ها. مسابقات داخلی مثلا مثل کشوری و اینا رو منظورتونه دیگه درسته؟ نه مثلا تو مسابقات جهانی برنده شدی تو ایران به جایزه دادن پول دادن؟ نه شاید در حد مثلا یکی دو تا سکه اونم از طرف اقدامداری شهر خودمون. فدراسیون هیچ کمکی نمیکنه. وزارت ورزش و فدراسیون هیچ کمکی نمیکنه از ورزش بدنسازی. Okay, so he's saying the Bodybuilding Federation and the Ministry of Physical Education does not give anything, but the city of his own hometown paid him like $200. which is still better than most bodybuilders get. Now, I got to ask you this because I know a lot of my listeners and viewers are very detail-oriented, and I'm looking at his shirt, and I love the Dorian Yates Temple shirt, but why is Dorian spelled with an M rather than Nen? بهروز جان میگه که اون تیشرتی که پوشیدی مال باشگاه دوریان یتس تمپل، اون تمپل جیم. میگه که میگه که چرا اینقدر دوریان یتس بزرگه برات؟ این بزرگه؟ دوریان یتس. Did they misspell it? آره رو تیشرت نوشته دوریان یتس تمپل جیم، باشگاه دوریان یتس. میگه که چقدر برات ارزش داره؟ دوریان یتس؟
خب قطعا خیلی ارزش داره. خب همه بدنساز حرفه‌ای ارزششون خیلی بالاست واسه من. حالا دوریان یتس و رونی کولمن و بعد مثلا فیل هیس و من اینا رو دوست دارم. مثلا رونی کولمن و که اورگومه. He's saying he really appreciates and admires Phil Heath, Ronnie Coleman, Dorian Yates, but especially Ronnie Coleman. So that's one of the reasons he's wearing the t-shirt. Right, but how come Dorian's name is spelled wrong? It's spelled with an M rather than an N. Oh, I didn't see that. Okay, بهروز جان میگه که اسم دوریان رو اشتباه نوشته روی تیشرتت. این تیشرت از ایران خریدی؟ دوریام نوشته. آره دوریام نوشته. دوریام این اسپانسر لباسیمه تو ماسل کلوت. دوریام توی ایرانه؟ درسته بله ایران. اون اسپانسر تو ایرانه دیگه. بله ایران. Yeah, this is the mistake that his sponsor made. Poor Dorian. They got his name wrong in Iran. What is he looking to do for his pro debut? Has he picked a show yet? برنامه‌ت واسه مسابقات حرفه‌ای چیه؟ چه مسابقه‌ای می‌خوای شرکت کنی؟ والا فعلا که پایان خدمتم باید بیاد بعد تصمیم بگیرم. ولی خودم فرق نمی‌کنه. حالا استارتشو هر مسابقه‌ای که باشه من آماده میشم. این بارم الان من رژیم بودم 2 ماه رژیم بودم. این اجازه خروجم حل نشد رژیممو تازه 3 هفته است شکوندم. واسه من فرق نمی‌کنه مسابقات حرفه‌ای باشه فقط اینجا ما مشکل خروج و ویزا و اینا رو داریم. حالا بیشتر از سختی رژیم و آماده سازی ما مشکل ویزا و این چیزا رو داریم. اگه ویزا حل بشه من هر مسابقه حرفه‌ای باشه شرکت میکنم. حالا به امید خدا اگه بتونیم جواز مستر المپیا رو بگیریم. So he's saying he doesn't have any problem other than getting out of the country and getting the visa to get to any pro competition. And his final goal is to get into the Mr. Olympia. Right, but what will he be his first show? Because a lot of people are probably wondering where's the pro debut going to take place. Obviously, he probably won't be in the United States, but there's plenty of other places, around the world now that are holding shows all over the place. بهروز جان مسابقه خاصی تو ذهنته که بخوای تو شرکت کنی بعد از اینکه بتونی از ایران بری بیرون؟ والا فعلا که خب من 1 سال و نیم دیگه پایان خدمتمو میگیرم. برنامه 1 سال و خورده رو دیگه نمیدونم بعد اون کدوم مسابقات برنامه‌ریزی کنم واسه. ولی خب اگه الان دارم باهاشون صحبت میکنم اگه فدراسیون نامه بزنه که نمیزنه واسه حرفه‌ای‌ها. فدراسیون ما نامه نمیزنه واسه کسایی که کارت حرفه‌ای دارن. اگه نامه بزنه از طرف ارتش من میتونم اجازه خروج بگیرم. اگه نامه بزنه من واسه بورس 9 مسابقه حرفه‌ای هست که دونه. حالا دقیق نمیدونم کدوم ولی همون رو شرکت میکنم. So he's saying in the current situation he cannot get out of Iran, so he cannot have any exact plans. Right. For pro competitions, but the federation, the bodybuilding federation, is trying to do something to give him the permission to get out of the country. Gotcha. So it's a tough political situation over there. I know that right now. Tensions are very high, and obviously there's a lot going on. Well, I'd love to see him up on a pro stage. I think he's got a tremendous physique. I want you to just tell Behrooz that I think that he's a very special bodybuilder, and that hopefully we get to see him one day on that Mr. Olympia stage, and so that he could realize his dream. بهروز جان میگه که به نظر من تو بدن خیلی خوبی داری، استعداد خیلی ویژه‌ای داری و واقعا دوست دارم که بتونی پیشرفت کنی و با آرزوت که بیای روی استیج مستر المپیا برسی. منم تشکر میکنم از ایشون. من افتخار بزرگی الان دارم با ایشون مصاحبه میکنم. خیلی هم خوشحالم. حالا این افتخار نصیب ما شده. منم دوست دارم به جایگاهی که خودم آرزو دارم برسم. حالا به امید خدا اگه مشکل ویزا و این دو چیزا حل بشه من دوست دارم بیام و حالا اونجا با بزرگایی مثل ایشون حضورا ببینمشون و از اطلاعاتشون استفاده کنم واسه مسابقات مستر المپیا و مسابقات حرفه‌ای. He's saying it was an honor to talk to you and it's going to be a dream to meet you in person and get some knowledge and information from you towards his goal to be on the Olympia stage. Excellent. Tell him to give us a couple of poses to take us out. میتونی بازوتو بگیری یه جفت بازو براشون بگیری؟ جفت بازو؟ یا سینه آره.
That's Behrooz Tabani. Watch out for him in the future. He's going to be a deadly force in the open یه دونه bodybuilding سینه از division. بغلم بگیر. جان سینه از بغل میگیری. با این یا لخ تیشرتتو میتونی در بیاری. آره. He's All right. taking off his The t-shirt. fake Dorian Yates shirt's coming off. Persian King Kong right now, posing for us. Fantastic. What talent. I can only hope that the Persian talent can be showcased, in the United States at some point in the future. Looking forward to it, obviously. Tremendous talent. Only 25 years of age and got a bright future ahead of him. Hey, Hooman, thank you so much for making this thing happen because I know you facilitated the whole thing. Thank you for pushing me a little bit to get this done. I think it was a terrific interview. Sure, David. It was a pleasure. All right, and that's going to take us, guys, to the end of another episode of Live With, brought to you by Species Nutrition. Visit speciesnutrition.com. I'm Dave Palumbo, and we'll see you next time.